sejak saya melihat Mazda 3 konsep ni tak berapa 2-3 tahun lepas, saya memang betul-betul teruja dan teringin sangat memandu kereta ni. In fact, channel kita antara yang paling awal membuatkan video tentang konsep Mazda 3 ni, dan saya rasa ini salah satu hatchback yang paling dramatik di pasaran sekarang. Sukar saya nak fikirkan satu lagi hatchback yang berasa sedramatik ini. Dan of course kita tengok dari segi design tu, untuk mencapai reka bentuk begitu dramatik tu ada beberapa kompromi lah, kan kita cerita sikit. Tapi yang penting sekali, Mazda 3 ni saya dalam minda saya lah, ianya sebuah hatchback yang saya rasa finally akan dapat menyaingi ataupun mengatasi sebarang tawaran daripada Eropah. Ya, hari ni kita memandu Mazda 3 ni, yang hatchback ni variant 2.0 dengan enjin Skyactiv G. G means gasoline lah. So enjin ni dia menjana 163 kuasa kuda dan 213 Nm torque. Tengok betul lah, yang data betul dekat bawah ni kalau saya salah cakap. Dan yang menariknya, enjin ni ialah dia bukan enjin yang turbo lah, yang Skyactiv X tu. Kita tak dapat enjin tu lagi. Katanya dia orang masih lagi maybe buat R&D lah, nak tengok sama ada okey ke tak okey untuk bawa ke sini, pasal mungkin enjin tu dia punya tuning dia a little bit sensitive kan to the local condition lah, pasal such a high performance engine. Tapi apapun, enjin Skyactiv ni pun dah memang cukup mengujakan sebenarnya. The power output tu is nak kata outstanding sangat pun tak, tapi for normally aspirated 2 litre 163 is healthy. Dan more importantly, dia punya delivery lah, yang itu yang kita nak tengokkan macam mana dia punya power delivery dia. Macam, jom kita try. Sekarang kita buat dekat jalan Gombak Lama ni. Jadi jalan Gombak Lama ni, satu dia memang selekoh dia betul-betul tajam, dan kedua permukaan dia tak cantik tau. Dan di sini saya rasa memang percaya menunjukkan betapa bagusnya chassis Mazda 3 ni. Kerana kat sini dia punya handling is very precise. You boleh masuk corner and place the car very precisely kat mana you nak. Everything is well balanced. The brake is quite sharp. I would like it to have a bit more bite and a bit more initial bite, tapi the feel is good. It's linear. You tekan kuat and you rasa brake tu datang, and it's easily controllable. Tapi you kena be firm with the brakes. And the steering is precise, and obviously it understeers a little bit at the edge, tapi it comes quite progressively. You boleh rasa dia datang. Dan yang bestnya, the suspension doesn't crash. Jalan dia teruk ni, but dia tak crash walaupun sekali pun. And the only thing yang I would like to have is the turbo engine lah. If this car has a bit more power, then memang it's going to be quite a difficult package to beat lah. I just wish that Mazda would do a Mazda 3 macam Type R lah, hyper performance version yang betul-betul boleh really put a smile on your face. But well, the chassis is accurate. It's also quite forgiving. Kalau you masuk corner terlebih laju, you boleh tap on the brakes and dia tak mengempar lah. So dia duduk and just stuck in into the nose very nicely. So kita hari ni baru je lepas jalan Gombak Lama ni, dan saya boleh cakap bahawa chassis kereta ni memang antara yang terbaik yang kita boleh jumpa hari ni lah on a normal family hatchback. And you have to start questioning whether the Germans really have any real advantage or not anymore when it comes to this performance oriented ataupun driver oriented hatchback. I can tell you that the Mazda punya chassis, not even once, dan jalan Gombak ni teruk jalan lama Gombak ni, not even once suspension dia crash tau into the car.
and that is a spectacular achievement considering that the steering feedback is beautiful, the chassis is forgiving and accurate. Dah lah, forgiving and accurate, and it doesn't crash tu, tak tahu macam mana. It's like one of those times when you masuk, for example, when you get into the current Type R, when you suddenly feel macam mana kereta ni tak ada torque steer bila dia front wheel drive, and it's a revelation macam ni lah. And also when you look at the Type R pun, the Honda Type R, the suspension is also quite soft, but this is family car soft, but dia punya accuracy and the amount you can feel from the steering, it's just amazing. It was effortless going up. Lama dah saya tak berasa se-effortless macam tu. I think the last time was maybe the BMW 1 Series, but this thing cuma dia nak kena ada power lebih sikit. Sekarang kita on the second part of the run, daripada Genting Sempah naik ke Gotong Jaya, dan di sini jalan lebih besar lah kan, ada selekor tajam tapi tak sebegitu tajam macam jalan ombak lama tadi. Dekat sini apa yang kita notice is that you can carry a lot more speed into the corners, but the engine needs to be worked quite hard lah, because benda ni tak ada turbo kan, so dia punya peak power dia, peak torque tu semua memang quite high lah. Kalau kita biasa dengan engine turbo, you get a lot of torque early on lah, so you don't get that here. Tapi what's nice about not having a turbo engine is that on a turbo engine, bila you release the throttle, let's say you masuk into a corner and you feel it's a little bit too fast and you release the throttle, dia macam ada overrun sikit kan, so dia lambat nak respond tu, so you nak rasa the nose tuck in balik tu tak secepat kereta ni, because it's a normally aspirated engine. Bila you masuk corner, you rasa laju, you just lift off, cepat dia tuck in balik the nose tu. So that's nice lah about having a normally aspirated engine ni. And again, I think the overall attitude of the car is, see this, you're into really left right. You can feel it loading up nicely. Into corners, left, right, it just flows into the corner. You can even be a little bit silly in the corner and try to make directional changes. It's very forgiving. And of course, it's more fun if you are on the throttle into the corners, so slow in, fast out, and balance the whole car on the throttle. Then that's the way to go forward like this car. Best way to get full pleasure in this car lah, when running up Genting ni, even the first part ni, second, third gear je, because the engine memang really helps in the equation in terms of giving the car dia punya balance lah, pengimbangan daripada power and steering input semua kita boleh imbangkan dan jadikan ianya macam more intuitive. So kita nampak corner, kita laju sangat, kita tak payah tuck in the steering dulu, lift off, dia tangkap dulu. Bila dah lift off, dia dah tangkap, and still wide, you might have to crack a little bit or just tap on the brakes and dia dah masuk dah. So you need to just throttle, brakes, and then baru steering kalau you feel a little bit too. And you can do it really quickly because the chassis responds quite fast. Brilliant.
Okay, jadi kalau perasan video kali ni mungkin kualiti dia kurang sikit lah. Kita dah shoot benda ni lama dah sebenarnya, tapi ada masalah teknikal lah. Kamera, salah satu kamera kita hilang, dia footage tak cukup. Saya cuba nak reschedule balik tapi tak dapat lah. Susah nak reschedule balik kereta ni, ramai orang berebut dengannya media. So anyway, dia punya dashboard saya tak cerita pasal interior sangat, pasal interior Mazda ni memang pada saya is a very nice example, salah satu contoh yang bagus untuk interior yang minimalist, tapi saya tak kena dengan jiwa saya lah. Jadi pada saya kereta ni dia punya interior dia memang cantik sebagai interior minimalist, dan saya suka bahan-bahan yang digunakannya dan kemasannya agak halus. So dia punya keseluruhannya kereta ni rasa premium dan rasa sangat masculine dan rasa sangat sporty. Tapi sebenarnya persoalannya sekarang ni ialah sama ada kereta ni penuh dengan gaya je ke, ataupun memang ada keupayaan untuk padan dengan gaya dia tu. Jadi sebenarnya walaupun enjin ni saya rasa kalau sedap dapat yang Skyactiv X yang turbo lah, tapi ni tak bermakna kereta ni hanya gaya saja, sebab enjin yang ada tu pun dia tak kisah kalau kita kerjakan dia kan, kita lanyak dia, kita rev dia tinggi-tinggi pun dia sedap, dan bawa dia memang dia suka macam itu. So kereta ni memang saya rasa sikit lagi nak sampai lah. Dia punya gaya tu dah ada, dia punya keupayaan tu dah mungkin sampai 70-80%, dan kalau dapat Skyactiv X memang terbaik. Okay, itu saja review pendek kita untuk Mazda 3 kali ni. Kalau awak dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng pula untuk dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Ibrahim, kita jumpa lagi, InsyaAllah. Sorry nak sambung sikit lagi. Kalau yang siapa-siapa yang marah pasal saya guna bahasa rojak ni, sorry lah, yang ini video kita dah shoot lama dah, dan sekarang saya dah tak buat dah guna bahasa rojak ni sangat, kalau sebanyak yang boleh.